number of question 11 বলতেছে number of question 11 বলতেছে যে ক ও খ equal 5:4 and এবং ক ও গ is to 6:5 হয় তবে গ is to খ এর ভ্যালু কত so let's start solve it q is to q equal 5:4 this is the number of সমীকরণ 1 and এবং q is to g equal 6:5 the number of সমীকরণ 2 number of সমীকরণ 1 and number of সমীকরণ 2 number of সমীকরণ 2 number of সমীকরণ 1 কে 6 দ্বারা and number সমীকরণ 2 কে হচ্ছে 5 দ্বারা মাল্টিপল করে পাই সো আমরা ক is to খ কে যদি আমরা মাল্টিপল করি তাহলে ক অর্থাৎ দ্যাটস মিন 1 নম্বর সমীকরণ 6 into 5 30 is to 6 into 4 24 q is to go equal 30 is to 5:5 25 q is to go equal 30 q এর অনুপাত দেন হচ্ছে is to খ 24 and go 25 so I can identify the go and kha এর অনুপাত go is to kha equal go that's mean 25 and kha that's mean 24 is to 24 this is the answer number of question 11 আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা চেক করে নাও এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নাও কোথায় কনফ্লিক্ট হলে obviously কমেন্ট করো I will try to reply by the solve টাটা